talking about Abram. І ми будемо говорити про Авраама. I say Abram because he hasn't been yet renamed to be Abraham. І я кажу Авраам, то що його ще не переназвав Бог на Авраама. And the story is about Sarai. І так само ця історія про Сару. And later God will call her Sarah. І пізніше Бог її також переназве. All right, so we'll start with reading the scripture, and we're going to be today in Genesis chapter 12. І ми почнемо з читання слова, і ми сьогодні будемо в книзі Буття в 12 розділі. From verses 9 till chapter 13, verse 1. І ми будемо читати з 9-го вірша до 13-го розділу 1-го вірша. І подався Аврам усе далі на південь. І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари: «Отож то, я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни, і скажуть: це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе поставлять живою. Скажи, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе». І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі фараонові, і хвалили її перед фараоном. І взята була та жінка додому фараонового. І він для Авраама добро вчинив через неї, і одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару, Авраамову жінку. І прикликав фараон Авраама і сказав: «Що ж ти мені вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти: вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її. А тепер ось жінка твоя, візьми та йди». І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. І піднявся Авраам з Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і Лот разом із ним до Негеву. Thank you. So I want to first read the story so we know what we're talking about. І я хочу спочатку прочитати історію, щоб ми знали, про що ми говоримо. This is an interesting story. Це дуже цікава історія. We see Abram does this thing where he claims that his wife is his sister. Ми бачимо тут, що Авраам обманює всіх, і він каже, що його дружина є його сестра. And it's interesting that this happens 3 times in the book of Genesis. І цікаво, що таке саме стається 3 рази в книзі Буття. So he does it now and then he does it again. Оце перший раз, що він таке вчинив, і потім знову він таке зробить. And that story will shed some light onto this story. І та історія покаже нам трошки, дає нам трошки світла на цю історію. And then his son, і потім пізніше його син, he learns from his father and he does that too. Він навчився від свого батька, і він робить таке саме. In English we say that apple doesn't fall far away from the І tree. по-англійськи говориться, що яблуко не падає далеко від дерева. I like to say unless there's a hill. І я кажу, хіба що якщо є горбачок. Yeah. But and so in Genesis 20 Abraham does that again. І в 20-му розділі Буття Авраам знову таке саме робить. And then Isaac does that in chapter 26. І потім Ісаак робить таке саме в 26-му розділі. Another thing I want you to realize and think about І ще одна річ, про яку я хочу, щоб ви думали, is how about all the parallels that this story has to the Exodus story. Я хочу, щоб ви побачили всі паралелі, яка ця історія має з історією виходу з Єгипту. There's quite a few of those parallels. І ми побачимо, що є декілька паралелей. And I'm not going to go into it, but I will just kind of mention them in the next minute or so. І я просто їх швидко вам розкажу про них. So, for example, Jacob, just like Abraham, they go into Egypt because of the famine.
Яков, так же само, як і Авраам, вони йдуть в Єгипет із-за голоду. And then we see that Sarai is taken by the Pharaoh, just like later Moses is taken by the Pharaoh into his house. І Сара, вона взята фараоном в його дім, так же само Мойсей пізніше буде взятий в дім фараона. In both stories, there's a conflict that happens with the Pharaoh. В обох історіях є конфлікт з фараоном. Also, in both stories, the Exodus happened due to plagues. І в обох історіях вихід стається завдяки карам. And then in both cases, they leave Egypt with a lot more wealth than they came in with. І в двох історіях вони виходять з Єгипту з набагато більшим маєтком, чим вони прийшли. One commentator, he says, Israel's story plays out Abram's story. І один коментатор, він сказав, що історія Ізраїля розповідає історію Авраама. And so these stories are very similar to one another. І ці історії мають багато подібностей. There's only one major difference. І є одна найбільша різниця. Is that Egyptians are portrayed positively here. Що в цій історії єгиптяни намальовані в позитивному світлі. Unlike in the book of Exodus. І це не є так в книзі Виходу. If we know the story of Exodus, you know, Egyptians did a lot of harm at that point in І ми знаємо, history. що в книзі Виходу єгиптяни зробили багато поганого для ізраїльтян. So I'm going to go ahead and read verse 9 and 10 in English, and then we'll talk about them. І я прочитаю 9-10 віршик по-англійськи, і потім ми будемо розсуджувати. And Abram journeyed on by stages toward the Negeb. Now there was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to reside there as an alien, for the famine was severe in the land. So there are a few things that are happening here. Тут декілька речей стається. So I don't know about you, but I suspect that none of us have really experienced famine. Я підозрюю, що небагато з нас пережили через голод. I've heard my grandparents talk about famine. Я чув, як мої діди і баби розказували про голод. They still remembered Holodomor, Вони ще пам'ятають Голодомор. which was a genocide in Ukraine. І це був геноцид в Україні. Soviet Union was trying to kill people. Совєтський Союз, він намагався винищити людей. And so I remember my grandparents telling me about that experience. І я пам'ятаю, як мої діди і баби розказували мені про це. It was, if I haven't mentioned it, it was a man-made famine. І якщо я це ще не сказав, то цей голод був створений людьми, він був не справжній. The famine that we see here in the book, it happens due to nature. А голод, який ми тут бачимо в книзі, це був натуральний. And you know, in the book, in Genesis chapter 1, І в книзі Буття, першому розділі, we see that famine was not God's intention for the earth. ми бачимо, що голод – це не був план Божий для цієї землі. That wasn't God's intention. Це не був план Божий. But what happened was sin came into the world. Але що сталося? Це гріх війшов в світ. And so when sin came into the world, creation has become at odds with God's intention for it. І коли гріх війшов в світ, то творіння стало в конфлікті з Божим планом. And so we say that the land needs healing. І ми кажемо, що землі потрібне зцілення. And that idea that the land needs healing, I know that we often use it to even refer to people who also need healing, and it's very much true. І цей вираз, що земля потребується в зціленні, ми говоримо це часто навіть до людей, які живуть в цій землі. And me and you, we might have not experienced famine, but I think all of us know
what economic stagnation means. І може ми не пережили голод, але більшість з нас знає, що таке економічна депресія. Because, I mean, whether you came from abroad, you came to United States from Ukraine or another country, І не залежить від того, чи ви приїхали до Америки з України, чи з якоїсь різної країни. or maybe even you lived here through the recent market crash in 2008. Або може ви жили тут в 2008 році. So we have an idea of what it means to struggle. Але ми маємо ідею, що це означає жити через економічну депресію. And in a way, that's what Abraham experiences. І Авраам переживає зараз це. He encounters this problem, this famine, this economic depression, and he moves to a major city where things seemed a lot better. І він переживає цей голод, цю економічну проблему, і він переїжджає в велике місто, де цієї проблеми немає. Remember that God promised Abram land. He got that promise from God. І давайте згадаємо, що Бог пообіцяв Аврааму землю. And more than that, God promised Abram a specific land. І більш чим те, Бог пообіцяв Аврааму конкретну землю. And Abram was actually at that time in the land that God promised him. І в той час Авраам в дійсності був в тій землі, яку Бог йому пообіцяв. And Abram was moving around that land. He was looking around. He was traveling around the promised land. І Авраам ходив навколо обіцяної землі. And we're told in verse 9 that Abram was traveling by stages towards Negeb. І нам сказано в 9-му віршику, що Авраам подорожував поетапно в напрямку Негеву. But along the way to Negeb, Але по дорозі до Негеву due to famine, і за голоду Abram, he takes a detour to Egypt. Авраам зійшов з дороги в Єгипет. And we know that Egypt was a major civilization of the time. І ми знаємо, що Єгипет – це була велика цивілізація в той час. It was a large urban area. Це був великий міський центр. And from historical sources, І з історичних джерел, історичних джерел, we know that it was a common thing for people to travel from Canaan to Egypt in times of famine. Ми знаємо, що часто люди подорожували з Ханаану до Єгипту, коли був голод. Apparently Canaan, that land, had famines regularly. Того, що в Ханаані був часто голод. Don't forget that this is the promised land. І давайте не забудемо, що це була обіцяна земля. So this is the land that God promised Abram. It has regular famines. І це ця земля, яку Бог пообіцяв Аврааму, але тут завжди є голод. See, Abram can depend on God's promise. І ми бачимо, що Авраам, він може покластися на Божу обіцянку. He can depend that God will give him land. Він може покластися на те, що Бог дасть йому землю. But he can't depend on that land. Але він не може покладатися на ту землю. It's land that needs healing. Тому що це земля, яка потребується в ісціленні. So I think what happened, I think that, Abram saw a lot of people leave to Egypt. І я думаю, що Авраам, він побачив, що багато людей подорожують до Єгипту. They were immigrating, moving to Egypt. Вони іммігрували, вони переїжджали в Єгипет. Kind of like what a lot of us did. Так само, як багато з нас робили. We saw people leave to United States. Ми We побачили, що багато людей переїжджало в Сполучені Штати. See, in Egypt, literally, Abram was an alien. He was an immigrant. І Авраам, він був там іммігрантом, він був іноземцем там. And, in today's context, that's a debated matter. І в сьогоднішньому контексті це, може, люди спорять про це. But I think there's two things that I notice about this story that I want to just my things that I want to share with you. Але я замітив тут дві речі, і я хочу з вами поділитися. When we welcome strangers and aliens, Коли ми приймаємо незнайомців чи іноземців,
you never know, Ми ніколи не знаємо, we may be welcoming an Abram, того, що ми можемо приймати Авраама. or a man or a woman Це може бути жінка чи чоловік, that God himself chose to be a blessing to families of the earth. кого Бог вибрав, щоб вони були благословінням всім сім'ям світу. Remember, the promise that God made to Abram is that he was going to be a blessing to all the families of the earth. Давайте згадаємо, що обіцянка, яку Бог дав Аврааму, це що він буде благословінням всім сім'ям світу. And now he is a stranger in somebody else's land. І тепер він є іноземець в чужій землі. Another thing that I kind of see from the story about Abram. І ще що я замітив в цій історії. I think when strangers and aliens find themselves in our midst, Коли чужинці чи іноземці знаходять себе посередині нас, and they don't feel safe, they don't trust us, і коли вони не можуть нам довіритися, і вони не відчувають себе безпечно, they might resort to deception, like Abram did. вони можуть обманювати. They may not tell the full truth, Вони можуть не хотіти казати повну правду. which we will see in this story. І ми побачимо це в цій історії. And it leads to a bigger problem. І потім це веде до більших проблем. Interesting thing about verse 10, І в 10-му віршику ми бачимо, I'm changing subjects here. і тепер ми міняємо про те, що ми говоримо. In verse 10, famine is mentioned twice. В 10-му вірші слово голод пишеться 2 рази. It really stresses how severe this problem І це was. підкреслює, що цей голод був дуже крепким. And so Abram, he must move in order to І survive. Авраам, він має вийти звідти, щоб вижити. And so verse 11, it says, when he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, I know well that you are a woman beautiful in appearance. And when the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but they will let you live. Say you are my sister so that it may go well with me because of you, and that my life may be spared on your account. So that's, and then again, like I was saying, later in Genesis 20, І знову, як я казав раніше, пізніше в 20-му розділі, for the second time, в другий раз вже, when Abram finds himself in a similar коли situation, Авраам знаходить себе в такій самій ситуації, we are informed that Sarai нам сказано, що Сара, is in fact Abram's half-sister. вона напівсестра йому, тому що вони мають того самого батька. It's interesting because in this story, Abram doesn't get a chance to explain himself. Але в цій історії Аврааму якби не дається шансу об'яснити себе. It's understandable, І нам можна зрозуміти його. but in 20, we'll read what Abram says. І ми прочитаємо в 20-му розділі, що Авраам сказав. That's verse 10 through 13. 10 до 13-го віршика. So, and Abimelech said to Abram, what were you thinking of that you did this thing? Abraham said, I did it because I thought there's no fear of God at all in this place, and they will kill me because of my wife. Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And when God caused me to wander from my father's house, and I said to her, this is the kindness you must do me. At every place to which we come, say of me, he is my brother. Okay. So, although it's not a complete lie, І хоч Авраам не каже повністю обман, notice that it's also not the full truth. але це також не повна правда. So, I call that deception. І я кажу, це називається обманом. It's deception. He's deceiving people. Він обманює людей. That's his intent. He's trying to save his life Він хоче спасти своє життя. by creating an impression that he is a brother, not a husband. І він хоче спасти життя тим, що він каже, що він є брат, а не чоловік. I mean, you can call it whatever you want, but that's deception. Ми можемо це називати як хочемо, але це обман. And so, he is concealing the nature of the relationship. Він ховає характер своїх стосунків. And basically, he is afraid
of what will happen to him. І він боїться того, що може статися з ним. We all know the story of Uriah. Ми, напевно, всі чули історію про Урія. That's what Abraham is afraid of. І я думаю, Авраам іменно того і боявся. He had no way of knowing that Pharaoh was going to come into this picture. Він не міг знати, що фараон буде в цій картині. But he was afraid that someone will come along, kill him in order to marry his wife. Але він боявся, що хтось прийде і вб'є його для того, щоб одружитись на його жінці. Although I think that saying that Sarai is his sister was also a miscalculation. Але я думаю, що те, що він сказав, що Сара це його сестра, теж був прорахунок. Miscalculation. Прорахунок. Because now she is even more likely to be looked after. Тож зараз ще більше шансів, що хтось на неї буде заглядати і All of a дивитися на sudden неї. she's single. Тепер вона не одружена, вона не заміжня. And so even more likely that someone will trying to І ще більше marry her. шансів, що хтось захоче її для себе. And so I think that we may sympathize with Abram, І я думаю, ми можемо поспівчувати Аврааму. really an immigrant trying to survive in a hostile environment. Він є іммігрант, який хоче вижити в цьому місці. And we may also say that he was being a coward. Але ми теж можемо сказати, що він просто боягуз. Because he is putting his life ahead of his wife's honor. То, що він ставить своє життя поперед гідності своєї жінки. And really it's a combination of those things. І це є комбінація тих двох речей. He finds himself in this dangerous situation. Він бачить, що він в цій небезпечній ситуації. So he comes up with this plan, І він придумує план. and it turns out to be very imperfect. І цей план був дуже не ідеальним. And it is definitely self-serving. І He's trying to it's about Abram. He's trying to save himself. І він просто хоче себе спасти, він це робить заради себе. And it's definitely dishonoring to Sarai. Але це обезчестює Сару. And then verse 14. І 14-й вірш. When Abram entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. When the officials of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. So to be fair, Abram was right in a way. І бути чесним, Авраам був правий. He realized how beautiful his wife was. Він знав, що в нього була дуже красива жінка. He had a reason to be afraid for his life. І в нього була причина, чого боятися за своє So he життя. was right about that. Він був правий. And the people saw that she was beautiful. The Pharaoh's officials saw that she was beautiful. І всі люди побачили, єгиптяни побачили, що вона була дуже вродлива, і чиновники фараона побачили. So this news makes it all the way to Pharaoh. І ця новина доходить аж до фараона. And, she's single, so Pharaoh takes her into his house І to be вона his wife. незаміжня, і фараон бере її до себе додому, щоб вона була його дружиною. If you look at the biblical language, І якщо ми дивимося на мову, яка в Біблії, in this passage there is no distinction in how Sarah is referred to as a wife to Abram, and then later how she is referred to as a wife to the Pharaoh. в цьому місці Біблія не розрізняє різними словами, як вона називає Сару дружиною Авраама чи Сару дружиною фараона. Такі самі слова використовуються. Yeah, so the same vocabulary, the same words are used in both cases. Такі самі слова використовуються в цих двох місцях. So we're being told that Sarai was just as much wife to the Pharaoh as she was previously was to І Abram. нам сказано, що Сара стала так само дружиною фараону, як і вона була дружиною Авраама. Yes, Abram was right about what Egyptians would think of her, but there was no way that he would have thought that Pharaoh himself would take interest in her. І хоч фараон був правий, що єгиптяни замітять її, але він не міг знати, що сам фараон її замітить. And all of a sudden, all the tabloids, they're all talking about this girl named Sarah. І якби це було в нас часто, всі би журнали вдруг би почали писати про цю жінку, яку звали Сара. I totally missed it because I was like 5 years old.
Я думаю, я це пропустив, тому що мені було десь 5 років. But I know that in like 90s, Але я знаю, що в 90-х роках, there's like a craze about Princess Diana. я знаю, що всі дуже любили принцесу Діану. I missed it. Я це пропустив, бо я був дуже малий. But this is probably like what was happening in Egypt. Але я думаю, це щось було подібне на те, що ставалося в Єгипті в цей час. There was this craze, and Abram is her brother, and І всі говорили про Сару і Авраама, і її брата. Pharaoh gives Abram gifts, a lot of gifts. І фараон дає Аврааму багато подарунків. And they're renowned. They're probably closely observed. People are watching them. І вони стали відомі, і всі, напевно, спостерігають за ними. And it wasn't a con. They weren't trying to get Pharaoh's money. І це не було якесь шахрайство, вони не хотіли це зробити, щоб забрати гроші в фараона. I think it was a deception that quickly just spiraled out of control. Але це був обман, який швидко вийшов з-під контролю. And you know, maybe if it was some other Egyptian, І може, якщо це би був якийсь другий єгиптян, then Abram as a brother would have negotiated тоді Авраам, як брат Сари, міг би договоритися, домовитися and prevent Sarah's і marriage. зупинити її одруження. So an interesting story is developing. І ми бачимо, це цікава історія. And for her sake he dealt well with Abram. And he had sheep, oxen, male donkeys, male and female slaves, female donkeys and camels. We don't know how wealthy Abram was when he came into Egypt. Ми не знаємо, наскільки багатий Авраам був, коли він прийшов в Єгипет. He certainly wasn't a beggar. Він не був попрошайка. He was a traveler. He probably had a lot of stock. He was probably well-to-do. Він вже, напевно, мав якісь кошти, того, що він міг подорожувати. But we know that when he got to Egypt, he got a lot of wealth from the Pharaoh. Але ми знаємо, коли він прибув в Єгипет, він добув багато речей від фараона. We're not told how much time has passed. І нам не сказано, скільки часу пройшло. Maybe weeks, maybe months. Може, це було тижні, може, це було місяці. And it says that Pharaoh treats Abram well because of Sarai. І нам сказано, що фараон ставиться до Авраама дуже добре із-за Сари. Pharaoh makes Abram a wealthy man. І фараон робить Авраама дуже багатим чоловіком. See, Abram becomes prosperous, but it is at the expense of Sarai. І ми бачимо, що Авраам процвітає, але це за рахунок Сари. Terence Freidheim says the following. He says, his life is preserved from famine and Pharaoh, but it has cost him the loss of Sarai, and it has cost Sarai honor and dignity. Теренс Фрейгем сказав так, що його життя було збережено від голоду і від фараону, але це коштувало йому Сару і коштувало Сарі її гідність і честь. Verse 17. 17-й вірш. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. So there are consequences to Abram's actions. Ми бачимо, що є наслідки від дій Авраамових. God sends sickness into the house of Pharaoh. І Бог посилає хворобу в дім фараона. We're not told what kind of man this Pharaoh was. Нам не сказано, яким чоловіком був фараон. We're not told that he was good or bad. Нам не сказано, чи він був добрим чоловіком, чи поганим чоловіком. These are not the same Egyptians we see in the book of Exodus. І це не є ті самі єгиптяни, які ми бачимо в книзі Вихіду. And if we look at the story with our human conception of justice, І якщо ми дивимося історію з людської точки зору і з людської точки справедливості, just working with what we are told, працюючи з тим, що ми знаємо з Біблії, the Pharaoh is not at fault here. фараон тут зовсім не винуватий. Why is he getting punished? Чого він наказаний? He was deceived by Abram. Його обманув Авраам. Nonetheless, God's reaction, Але все-таки Божа реакція God's reaction to what Pharaoh did tells us that his action is wrong. До того, що фараон зробив, каже нам, що його дія була неправильна. Even though he does it unknowingly, І навіть якщо він цього не знав,
it brings about divine justice. Воно приносить божественний суд. And God's punishment towards Pharaoh does not mean that Abram was okay, that he did an okay thing. І Боже покарання на фараона не означає, що Авраамовий обман був правильним. It does not mean that Abram's deception was not wrong. Це не означає, що те, що Авраам зробив, був правильним. It was very much wrong because it was hurting Sarai. Тому що ми знаємо, що це було дуже неправильно, тому що це кривдило Сару. It hurts Pharaoh and his family. Це покривдило фараона і його сім'ю також. In the way, what happens is that Abram, he takes his life into his own hands. І Авраам, він бере своє життя в свої руки. And he doesn't, for a moment here, he doesn't really trust God to protect him in І в Egypt. цей момент він не довіряє, що Бог може його зберегти в Єгипті. That God is going to protect his family. Він не довіряє, що Бог збереже його сім'ю. And by his deception, he harms his own family. І через його обман він приносить шкоду своїй власній сім'ї. And not only that, but he hurts other people, just people in the neighborhood. І ще більше він приносить шкоду для людей. And I think this is a lesson for us. І я думаю, це урок для нас. First of all, Abram wasn't perfect. Першого, Авраам, він не був ідеальний. He was chosen by God. Він не був досконалий, але він був вибраний Богом. God was going to do great things through Abram, Бог хотів зробити великі речі через Авраама, but he wasn't perfect. але він не був досконалий. And for the lesson for us, all of us, І урок для всіх нас, when we deceive, коли ми обманюємо, we may hurt those who are near us. ми приносимо кривду і завдаємо боль для тих, хто біля нас. We hurt our family. Ми приносимо біль для нашої сім'ї. And we may even hurt those who are just, they just happen to be in the area. І ми можемо навіть принести кривду для тих, хто просто є біля нас. And from this passage, І з цього місця писання ми можемо зробити висновок. we may deduce that even sin done in ignorance, it is still sin in the eyes of God. Що навіть гріх, який зроблений в незнанні, є все одно гріх в очах Божих. And when I was writing this and I wrote that, I'm like, so what hope is there for us? І коли я це писав, я думав собі, от яка для нас є надія? What is our hope? Яка для нас надія? Що є нашою надією? And as, New Testament Bible-believing Christians, І як християни, які вірять в Біблію, в новозавітні християни, we can go to Jesus because his blood, ми можемо прийти до Ісуса того, що Його кров, his blood, it covers all sins. Його кров покриває всякий гріх. This is the gospel moment. І це є цей момент, де ми вертаємося до Євангелії. Ephesians chapter 1. Єфесян, 1 розділ, Ephesians chapter 1, 7, verse 7 and 8. віршик 7 і 8. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace, that he lavishes on us with all wisdom and insight. So this is the gospel. І це є Євангелія. The blood of Jesus Christ, it covers all our sins. Що кров Ісуса Христа покриває всі наші гріхи. The sins that we have realized and we have repented of, Ті гріхи, які ми знаємо, що ми вчинили, і ми покаялись за них. and the sins that we haven't realized but we have come to Christ asking for redemption І and навіть ті forgiveness. гріхи, які ми не знаємо, що ми вчинили, але ми прийшли до Христа і ми покаялись. Truly, gospel, the cross of Jesus is our greatest hope. І дійсно, що хрест Ісуса Христа – це наша найбільша надія. And it is what sustains us. And going back to Genesis, І вертаючись назад до книги Буття, going back to this dilemma, this scenario with Pharaoh, with plague. вертаючись назад до цієї проблеми, до фараона, до цих кар. We don't know what kind of plague it was. Ми не знаємо, яка це кара була. It was probably some kind of a disease. Це, напевно, була якась хвороба. And notice the language. І замітьте цю мову. It says it was because of
Sarai. Написано, що це було і за Сари. God is doing this for the sake of Sarai. Бог це робить заради Сари. He is doing this in order to save her. І він це робить, щоб спасти її. In spite of Abram's deception, God comes to rescue. Незалежності від Авраамового обману, Бог все одно приходить, щоб спасти Сару. God sends this plague Бог посилає цю кару, so that the Pharaoh would let Sarah go. щоб фараон пустив Сару. And 100 years later, І 100 років пізніше, hundreds of years later, чи сотні років пізніше, for different reasons, but once again, за других причин, але знову, God will once again send plagues so a different Pharaoh Бог посилає кари, щоб інший фараон would let Israel go. пустив Ізраїль. And in the Exodus story, І в книзі Вихід, it is, in the Exodus story, it was clear that the Pharaoh was opposing God. було дуже чітко видно, що фараон стояв проти Бога. And he receives the plagues deservingly. І він получає цю кару, він їх заслужив. In this case, Але в цьому випадку the behavior of God's chosen man causes this. поведінка чоловіка, якого Бог вибрав, приводить до цього. It leads, deception leads into this greater problem. Цей обман перетворюється в цю велику проблему. Going back to Terence Freithheim, he says the following. He says, Abram brings a curse rather than a blessing upon the nations. І знову читаю вирізок від Теренса Фрейгема, що Авраам, він приніс прокляття, а не благословіння для націй. Genesis 12:3, it says, I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. В Буті 12:3. And so here, when Abraham does the wrong thing, it brings destruction instead of the blessing that he has the potential to bring. В Буті 12:3 Бог каже, що він благословить всі нації через Авраама, але тут в цьому моменті Авраам через свої вчинки приносить прокляття. So I want us to understand that we as Christians, І я хочу, щоб ми знали, що ми як християни, we are called by God, ми є покликані Богом, we're saved, ми є спасені. but realize that your actions Але- can still hurt people around you. Нам треба знати, що наші дії, вони можуть принести шкоду людям, які біля нас. If you're not honest, if you're not fair, if you're not just, Якщо ми не справедливі, якщо ми не кажемо правду, якщо ми поступаємо неправильно, we may be hurting our family and others. ми можемо приносити кривду для нашої сім'ї і для людей, які оточують нас. But as Christians, Але як християни, we are meant to be a blessing. ми призначені для того, щоб приносити благословіння. God, we are redeemed by God in order to take that news to others, to be a blessing to others. Ми є відкуплені Богом, щоб принести ці новини для других людей. So let us examine ourselves І давайте подивимося самі на себе. and make sure that we are a blessing and not a disgrace І to давайте Christian faith. прослідкуємо, щоб ми були дійсно благословенням, а не прокляттям. And just to be fair to Abram, he's learning here. І якщо To be fair to Abram, he's learning. ми бачимо, що тут Авраам вчиться. I mean, he was just chosen by God, Його Бог тільки що вибрав. like just the other day. Це ми просто якби минулого дня. And now like this thing happens. І тепер ось ця річ стається. So he's still developing. І він зростає. His name still hasn't changed to Abraham. Його ім'я ще не було змінене на Авраама. But that moment is coming. Але цей момент наближається. And really, this story is probably more about Sarai than it's about Abraham. І в дійсності ця історія є більш про Сару, а не про Авраама. She's a very powerful and very important character in this story. Вона є дуже велика особа в цій історії. We just read that God is doing this because he is going to save her. Ми тільки що прочитали, що Бог це робить заради неї, того, що він хоче її спасти.
God is not doing this because of Abram. Бог не робить це заради Авраама. He's not doing this because he chose Abram and Abram is so cool. Бог не діє так за того, що він вибрав Авраама, і Авраам такий класний. He's doing this for Sarai's sake. Але він робить це заради Сари. And that tells us a lot about the character of God. І я думаю, це нам показує багато про характер Бога. You may not be the most important person in the church Може, ти не є сама важлива особа в церкві, or in the family or just або important. в сім'ї, або може ти не рахуєш, що ти є важливий. That doesn't mean that God sees you that way. Це не означає, що Бог тебе таким бачить. It doesn't mean that God is not going to cause a problem in order to save you. Це не означає, що Бог не виступить і не спасе тебе. Not problem for you, a problem for others, because you already have a problem and he wants to save you from that problem, right? Бог створить проблему для других, він цього не боїться, але він зробить це, щоб спасти тебе. Verse 18. 18-й вірш. So Pharaoh called Abram and said, "What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife?" We're not told how Pharaoh figured it out. Нам не сказано, як фараон взнав. We don't know how he connected to plague to Sarai. Ми не знаємо, як він знав, що ця кара це із-за Сари. I mean, maybe she even told him herself told him. І ми можемо навіть допустити, що вона йому сказала. But it's interesting that the question that Pharaoh asks Abram, Але цікаво, що те питання, яке фараон спитав Авраама, it has already kind of been asked twice before in the book of Genesis. ми вже це бачили, це питання 2 рази в книзі Буття. Then the Lord God said to woman, "What is it that you have done?" Що Господь Бог сказав до жінки, що це ти вчинила? And the Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood crying out to me from the ground." І інший раз, коли Господь сказав, що ти вчинив, послухай, кров твого брата Yeah. вопіє до мене So з землі. we see that the language here is once again used in a similar manner. І ми бачимо, в цьому випадку ця мова використовується знову. Verse 19. 19-й вірш. Why did you say she is my sister, so that I took her for my wife? Now then, here's your wife. Take her and be gone. Abram went into Egypt, expecting the worst from the Egyptians. Авраам прийшов в Єгипет, і він очікував найгірше від єгиптян. Surprisingly, the way Pharaoh responds, Але ми бачимо, що фараон відповідає once this plot has been revealed, після того, як це все було розкрито. it seems unlikely that he would have mistreated Abram in the first place. Не виглядає так, що фараон би поступив нечесно з Авраамом з самого початку. If he knew the truth from the beginning, Якщо б він знав правду з самого початку, possibly all of this could have been avoided. можливо, цього всього би і не сталося. And it's interesting because Pharaoh, he responds sincerely. І цікаво того, що фараон, він іскрено. Щиро відповідає. And although his household is being afflicted with this great plague. І хоч фараон був покривджений, але він дуже добре відповідає. Verse 20, and Pharaoh gave his men orders concerning him, and they set him on the way with his wife and all that he had. Notice that Abram does not speak. He has no response. Замітьте, що Авраам тут він не відповідає, він не має як відповісти. In the beginning, when he was telling Sarai to claim to be, his sister, І спочатку, коли Авраам казав Сарі, щоб вона сказала всім, що вона його сестра, she didn't say anything. вона нічого не сказала. Actually, the fact of the matter is that we haven't heard a single word from Sarah this whole time. І факт в тому, що ми зовсім не чули ні слова від Сари цю всю історію. She's not speaking for herself in the way. Вона не говорить, вона не відповідає за себе. And this sending away, і це, що відсилав його фараон. It's just like, again, the same terminology as God
expels Adam and Eve from the garden. Це той самий Eden. термін, який використовується, коли Бог вислав Адама і Єву з Єдемського саду. And Pharaoh, he orders for Abram to be deported. І фараон, він наказав своїм, щоб вони його відіслали. And I think this reaction is understandable. І It's deserved. я думаю, що Авраам заслужив цю реакцію. But it is ironic in a way. Але тут теж є іронія. Because Pharaoh, he ends up cutting Egyptians off from the source of blessing that God made Abraham to be. Того, що коли фараон відіслав Авраама, він відрів себе від того благословіння, яке приходило з Авраамом. God made Abraham to be a blessing. Бог зробив так, щоб Авраам був благословенням. And he will be a blessing. That's the good news. І пізніше він стане тим благословенням. And this is a lesson from his life. І це був урок з його життя. Being questioned by an angry Pharaoh was probably terrifying, and it was shameful and just scary, I'm sure. І я думаю, коли фараон визвав Авраама, це було дуже страшно і для Авраама і стидно. Yet Abram gets away with not too much trouble. Але Аврааму якби це проходить. Pharaoh, he kicks him out without harming him. He lets him keep everything he gave him. Фараон його висилає з єгиптянської землі, але він дозволяє йому вийти своїм всім маєтком. So, in this weird way, Pharaoh is more of a role model in this story than Abram is. І трошки странно того, що тут фараон більший приклад для нас, чим сам Авраам. Because he's being merciful. Того, що він показав милість. We're, as Christians, as people, God calls us to be merciful to others. І як християни, Бог кличе нас до того, щоб ми показували милість. And to be fair, he was probably also afraid. І я думаю, що фараон, напевно, також боявся Бога. I mean, he just got plagued for all of it, То, що Бог тільки що послав кару на нього. But either way, it's a good example. Але я думаю, що це хороший приклад. Abram was not a perfect man, but God called him, and he believed God. Авраам, він не був ідеальним чоловіком, але Бог його визвав, і він вірив Богу. Він довіряв Abram Богу. answered the call of God, Авраам відповів на визов Бога. and God made promises to Abram. І Бог дав обіцянки Аврааму. And God is intent on keeping those promises. І Бог завжди Він готовий свої обіцянки дотримуватись своїх обіцянок. And God is intent on keeping his promises, and even though there are bumps along the way, as we see this story. І навіть якщо будуть якісь перешкоди, Бог все одно притримується до своїх обіцянок. Yeah, so it's a interesting story. І це цікава історія. But I hope that we're learning from Abram's mistake. Але I я hope we're doing that. надіюся, що ми можемо щось вивчити з його помилок. And chapter 13, verse 1. І 13 розділ, перший віршик. So Abram went up from Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the Negab. Do you remember how this story started? Ви пам'ятаєте, як ця історія почалась? If you look at the verse 9 Якщо ми подивимося на 9-й вірш of chapter 12, 12-го розділу, we're told that Abram is in the promised land and he's moving step by step slowly towards Negab. нам сказано, що Авраам є в обіцяній землі, і він йде поетапно до Негеву. Negab is like the south of the promised land. І Негев – це був на південь від обіцяної землі. But he gets deterred along the way and he goes to Egypt. Але він сходить з дороги і сходить в Єгипет. And in the Bible, Egypt is a common metaphor for slavery, for bondage. І в Біблії Єгипет часто є метафора для рабства. And
And God, he does not let Abram stay in Egypt. І Бог не дозволяє Аврааму лишатися в Єгипті. Through these worrisome, troubling circumstances, І через ці речі, які сталися, God takes Abram right out of Egypt and he takes him right back to the promised land. Бог виводить Авраама з Єгипту і ставить його назад на правильну дорогу. I have two more points and we'll pray. І в мене ще є дві думки, з якими я хочу поділитися, і ми будемо молитись. As I already said, Я вже це сказав раніше. I really want to encourage us to analyze our life. Я хочу, щоб ми продивилися своє життя. Because as confessing Christians, Тому що як християни, people who say that we are Christians, люди, які говоримо, що ми християни, God wants us to be a blessing. He made us to be a blessing. Бог хоче, щоб ми були дійсно благословенням. Він нас зробив, щоб ми були благословенням. And yet we can cause harm. Але ми бачимо, що ми все одно можемо приносити шкоду. And so we need to be, prayerful and analyze our life, praying that God would help us see if we are doing that. І нам треба бути в молитві, і нам треба оглядати своє життя, і щоб ми дійсно були благословенням. We don't want to be causing harm to others. Ми не хочемо приносити шкоду для тих, хто навколо нас. We want to be a blessing to others. Але ми хочемо бути благословенням. On the flip side, there's a flip side to this. І з другої сторони, Sometimes as Christians, деколи як християни, or maybe just as people, або може просто як люди, we can be very cynical about other people. ми можемо бути дуже негативними про інших людей. We can be always, anticipating the worst. Ми можемо завжди очікувати найгірше від них. But even unbelievers, they do good things. Але навіть невіруючі люди можуть робити добрі речі. And it tells, what it reveals to us is that God is at work in his creation. І я думаю, що це показує нам, це те, що Бог працює в своєму творінні. All people have been created by God. Всі люди були створені Богом. And God works in all of us in one way or another. І Бог працює в всіх людях таким чи таким чином. God works in us to be a blessing. Бог працює в нас, щоб ми були благословенням. And God works in other people, hoping that they will also come to know him. І Бог працює також в житті інших людей, і він надіється, що вони прийдуть до нього. And so it's important for us to embrace people around us. І важливо, щоб ми приймали людей, які є навколо нас. Be friendly, be hospitable with people around us. Щоб ми були добрі, щоб ми їх приймали, щоб ми були гостеприємні. And as Christians, we understand І як християни ми розуміємо, that there's a greater plan at work, the plan of God's redemption of this earth. що є більший план Божого спасіння. God wants to redeem everyone. Бог хоче спасти всіх. And we are witnesses of that gospel, of that good news. І ми можемо приносити цю Євангелію, ці хороші новини. And my last point, І моя остання думка. it's important to once again emphasize І я ще раз хочу підкреслити, that Sarai is a very important character of this story. що Сара є дуже важлива особа в цій історії. We just talked about Abram a whole lot. Ми говорили дуже багато про Авраама. But the thing about Sarah is that in this story, she doesn't have a voice. Але що ми бачимо про Сару, що в цій історії вона не має свого голосу, вона не може заступитись за себе. And her own husband, he failed to speak up for her, to stand for her, to protect her. І її чоловік, він не зміг зберегти її, він не встав за неї, він її не зберіг. As Christians, we have a responsibility to stand up for those who are poor, who are weak, who are weary. І як християни ми маємо відповідальність, щоб встати за тих, хто є бідні, хто не мають голосу, хто не можуть стати самі за себе. We have a responsibility to stand up to protect those who don't have a voice. І ми маємо відповідальність встати за тих, хто не має свого голосу. I know that's true Я знаю, що це правда. because when people fail, Того, що коли люди не в спромозі це зробити, God steps in and he takes care of тоді his. Бог стає і він захищає. It's not an excuse for us not to be a voice for those who can't have a Але voice. все одно це не є
причина, чого ми маємо не встати. But praise be to God because He cares. Але слава Богу, то що Він піклується. You might be feeling like you're Sarai maybe, І може сьогодні ти відчуваєш, що ти є Сара. and you don't have a voice maybe. І що ти не можеш сам за себе встати, і ти не маєш голосу. Maybe nobody realizes the predicament that you find yourself in. І може ніхто не бачить ту ситуацію, в якій ти сьогодні є. Rest assured that God knows. Я хочу, щоб ви впевнено знали, що Бог знає вашу ситуацію. And for your sake, І заради вас He will do great things. Він вчинить те, що потрібно. He will do what needs to be done Він вчинить те, що потрібно. in order to liberate you from Egypt, Щоб спасти тебе від Єгипту. in order to set you free. Щоб звільнити тебе.